Hola, hello. Okay, welcome to be here. It's a pleasure come with you. Este es un simposio sobre integración de datos para la conservación. Es el fruto de una colaboración estrecha que tenemos entre diferentes tipos de organización financiadas con NASA, por ejemplo. Sí, aquí estamos la Universidad de Temple, el Instituto Humboldt, CI también y otras universidades que se han aliado para desarrollar datos, analizar datos y también para proponer los esquemas de monitoreo. La idea es que vamos a hacer unas presentaciones y al final de todas las presentaciones eh, tenemos unos minutos para hacer una plenaria y en esa plenaria identificar cuáles son los retos y también cuáles son los impactos que han tenido estos proyectos de colaboración en Colombia. Entonces, bienvenidas, bienvenidos y pues arranquemos. Gracias. Buenos días a todos. Entonces, para iniciar, tenemos la presentación Downscaling the Area of Habitat Map Approach to Assist in Species Range Map Refinement for Colombia, a cargo de Wen Xinjiang. Yes, I'm Winston Young, a PhD candidate at University of California, Santa Barbara. Today, I'm very pleased to be here to talk about a geographically replicable framework to create area of habitat maps for national and sub-national level. This work, and we applied this framework in Colombia and created AOH maps for Colombia. This work is part of a larger ongoing collaborative effort between us, Conservation International, Humboldt Institute, Arizona State University, and Ohio State University to evaluate co-design for people, land, and nature. Area of habitat or AOH maps have been widely applied in conservation planning to map species habitat. So essentially how it works is to subtract species range maps by its unsuitable habitat and unsuitable elevation ranges. In this process, the land cover to habitat translation matrix is really central because it converts species preferred habitat types into land cover. And the matrix can be created using either an expert-based approach or a data-driven approach. The four maps below are an example of how the AOH map for cotton-hatted tamarin can be created by overlaying a suitable habitat mask and a suitable elevation mask on top of the species range map. In recent years, the data-driven AOH approach has becoming more and more popular in particular. And in order to compute a data-driven land cover habitat translation matrix, we usually start with compiling species observation data, associating them to their preferred habitat information, and then overlaying them on top of a land cover map. After that, we clean the data set by removing marine and generalist species, and we build models to understand the associations between habitat types and land cover types for each land cover. So we build one model for each land cover type. And in this process, in order to highlight the strong habitat association for specialist species, random subsampling is usually implemented to subsample non-specialist species observations to balance with specialist species observations. In addition, pseudo absence points are also randomly subsampled to balance presence points. After that, logistic regressions are performed for every single land cover type, and compute odds ratios, which are numbers indicating the likelihood of a significant association between a particular habitat type and this land cover type that we're modeling. So we get those significant land cover and habitat pairs, and then we do the same for all land covers. So at the end, we can derive at a
land cover habitat translation matrix for all land covers and all habitats. And then we can use this translation matrix then again to create this really important suitable habitat mask in assisting our AOH generation process. Well, the global approach has been very effective and very helpful in a lot of use cases. Potential issues can arise when we're trying to apply the same workflow at a national level. So the first potential issue is that these random subsampling steps and the inherent data imbalance in the raw data set can lead to uncertainty in results. What this means is that when we're selecting different subsets of the same data set, our models can have different outputs because we're basically selecting different data. The second issue is that when we're trying to create AOH maps at a national level, those global data set may not be optimal because species makeup is different for different countries, and the land cover data set we're using, like the land cover data set that matters at a national level for decision making may not be the global data set that's applicable everywhere. Last but not least, odds ratios were used to determine which habitat and land cover pairs were a good match, but these thresholds are not transferable to finer scales. So these are all some of the potential issues we need to tackle with. Based on that spirit, we developed a revised framework by changes. In the data processing process, instead of using a global data set, we use national data set. And instead of selecting only one random subset, we selected 1,000 different subsets and ran the analysis 1,000 times to see if results are consistent or not. We also removed habitat types with little data to avoid the influence of data imbalance on our model results. For matrix calculation, we improved on the thresholds determination method, and using those translation matrix calculated from the 1,000 bootstraps, we created habitat layers with uncertainty level information and used these layers to create AOH maps and validated these maps. And this is a more comprehensive workflow of our framework. And as you can see, the yellow boxes are the ones where we did some modification based on the global framework. The pink shaded ones are the added steps, such as the bootstrapping steps. So when we're trying to create AOH maps for Colombia, we compiled species observation data from biomodelos and species preference information from IUCN Red List. We used the IDEAM produced 2022 land cover data set. And then after combining them and cleaning them, we did the 1,000 bootstraps and performed logistic regressions to derive at land cover and habitat pairs, and finally the entire matrix. So this is the final translation matrix we derived. It's a lot, but essentially the rows indicate land cover types and the columns indicate habitat types. The values within each cell indicate how many times out of the 1,000 bootstraps is this particular land cover type and this particular habitat type is a good pair. The higher the value indicates the more consistently this habitat and this land cover and this habitat is a good pair. So using this, we can understand the relative certainty in the significance of these associations. And we selected thresholds of 300, 600, and 900 to represent the relative level of certainty. For example, some habitats such as forest have strong and consistently significant pairs throughout all iterations. Other land covers, such as artificial degraded forest and plantation, has not only strong pairs, but also those with medium and low certainty level. So these are the two layers of habitat of forest and artificial degraded forest and plantation habitat types. We created a layer for all of the habitat types, and there are associated certainty level. We then use these created habitat layers and produce the AOH maps for Colombian species for more than 1,600 species. And we applied the state-of-the-art validation method developed by DeHaal et al. And found that the overall percentage of maps passing the validation is about 96%, supporting the overall performance of our dataset. To sum up the key findings from this
analysis is that bootstrapping is a pretty straightforward but effective way to visualize uncertainty as well as reducing uncertainty or producing more robust and consistent results. In our case, we were lucky enough to have a lot of data set produced by in Colombia, such as biomodelos and IDA and land cover data set. And Colombia is a huge country with a lot of biodiversity. However, this might not be the case for other regions. If the region does not have sufficient data for producing statistically meaningful results for each land cover or habitat type, this is something that people may need to consider more on if they're trying to use it in a smaller region. That's all for my presentation. Thank you so much. And I would like to acknowledge our amazing collaborators to support this work. Thank you. We have 2 minutes for questions in case someone has a question and want to do it right now. Okay. Environmental data like climate or some other factors that are relevant for the habitat of the species and not only cover, is it possible to put that into the matrix? And the second question is if you match the date of the occurrence records with the 2022 land cover, because if you use data from other dates, maybe the land cover doesn't match anymore. Thank you so much for these questions. These are really great questions. So the first one is whether we can incorporate like environmental data into this process. That is a great idea. And I think the AOH maps we produce will essentially help refine the species range maps, the species distribution maps, which were created using these environmental data layers. And the effort to create AOH maps, we were trying to keep it simple and like don't eliminate too much areas so that it can give a more general idea of what species may inhabit. As for the second question, can you please remind me what the... Yes. Thank you so much. Yes, that is also something we encountered and thought about during our mapping process. So I would say the best practice is to match the species data with land cover data in the same close years as much as possible, but it would add extra effort into the mapping process, and sometimes you may not have sufficient data if you do that. So yeah, thank you. Okay, we have another question from the Zoom things, and it's, could you please list 3 relevant characteristics you would expect from future observation data in order to advance your research? Thank you so much. Thanks to this question. Yes, I think another issue we encountered is that data imbalance is really affecting the results. So species observation data, especially for those underrepresented habitat types or underrepresented land cover types, that will help make the data set better. And if the data set is better, the model will also be better. So thank you. Thank you. Okay, yes, just as a reminder, we have a QR code for the translation services in case you need it. You also have it on the tables, on some tables, so you can use it. And next, we have a presentation called Integrating Remote Sensing and Biological Records to Assess Ecological Integrity in Colombian Tropical Rainforest by Luis Hernando Romero Jimenez. So much for Luis Hernando Romero.
I am a biologist with a master's degree in geomatics, and today I would like to share with you a research investigation that we are doing in collaboration with the Universidad Nacional de Colombia, Instituto Alexander von Humboldt, and Colombia Biodiversity Foundation. So one of the tools that we use to extract data about ecosystem integrity are the remote sensing data, especially in those areas. The field work is really difficult for reasons, and the gap of the data are so relevant or evidence. In the case of forest ecosystem, we have the structural condition index that is a good proxy of the spatial arrangement of the vegetation of the forest, because they use three different components that are canopy density, canopy height, and time of intervention. So in summary, the SCI has 18 categories, and the greater the number of the SCI, it's a forest that is taller, that is denser, and that has the perturbation is so old. And to the contrary, when the SCI is too low, 1 or 2, the forest structure is a forest that is more small and more disturbed by human activities. So here it's a question about if this kind of indicator that are developed for sensing, it's good, for example, to capture all the complexity in the forest in the context of human intervention. And this is important because all the interventions that can generate the human activities are not of the at the level of the dosel, but there are so many interventions that can occur below the dosel. For example, changes in abundance or distribution of key species that alter and transform all the functions, the characteristics of the forest ecosystem. This process, it's called the empty forest problem, and obviously we can't analyze this kind of data or this kind of problem since remote sensing. So we need to integrate the different kind of data that we have available, not only from remote sensing, but from inside the forest too. And what is one of the sources of biological information that we can look up? The biodiversity databases as GEDI Viz, Fiber Colombia, migratorias, that have millions of different kind of biological records, obviously with some limitation in some areas like Andean or Orinoco area that has less number of biological records, but it's a good starting point to include information that we or maybe other researchers have get inside the forest. Well, in the case of this study area, we have a huge gradient between data availability and a gradient of transformation of different kind of human activities. So we try to capture all the possibilities, all the effects that human activities can alter benefits or to the opposite in forest structure. So this is the area that we work. It is located in the hotspot Tumbes Chocó Magdalena that have one of the latest forest patches, for rainforest patches in the region of Magdalena. And there is a huge level of intervention in this polygon. In the north part, there is a high intervention of mining and oil exploration. In the middle, the most frequent problem is the ownership and concentration. And in the south part, it's maybe the good part because here there is a common works of different protected areas, public and private, that are developing different strategies of restoration and conservation. So we try to
reunite all the different effects that can have the human activities inside the forest. Okay, so what we do, we just reunite all the occurrence data, and we combine it with different kind of collection of remote sensing to try to separate or classify the species in that area. Since forest-dependent species that we have or we want to find the species in the most structured forest, to invasive species that are more frequent in the graded area. We try different kind of machine learning algorithms, and we use hyperparameter tuning and cross-validation to get the best model with this data. And we find 4 different scenarios. Congruent low integrity, basically, it's when we have a low SCI and no forest-dependent species, so it's like a low-low relationship. The opposite, the congruent high structure and good forest species in area, and the incongruent scenarios with incongruent low integrity, that is low forest structure but good species or forest dependent species, and congruent high integrity, that is high SCI but no presence of forest species. So the incongruent scenarios raise the most interesting questions. For example, incongruent high integrity could be an SCI overestimation that could be refined with more data. It could be also a sample of insufficient data, for example. And as you can see, the blue areas are areas that have high structural forest, but there is biological records. So it could be just a sample of gap information, but also it could be a sample of the empty forest problem, where the forest maintains its structure, but the species that we find there are not that species that we want to find related to the forest. Incongruent low integrity have a similar behavior. It is at the edges of the forest, so it could be error mapping or a change of behavior in the use of the habitat of the species. And the congruent scenarios have a clear idea. The congruent high integrity are the areas when we must implement conservation efforts to maintain all the characteristics of the forest. And the congruent low integrity may be areas that are more capable to make landscape sustainable use. So for future recommendations, we want to compare the data with human footprints, maybe to understand not only the patches of the forest, but the surroundings, to understand what kind of human activity are impact the more in the forest structure. Use another kind of biological data more than the records, maybe the results that we got with biomodels, and using another visual data about the presence of the species, like soundscape ecology. So thank you so much for your attention. Thank you. We don't have time for questions right now, but you can save it for the end. We're going to have that segment of discussion at the end of this symposium, so you can save your questions and make them later. Right now, we're going with the work integrating expert knowledge, land cover data, and post-processing workflows to enhance ecosystem change detections in Colombia's protected areas by Victor Gutierrez Vélez. Victor Gutierrez, and I am Associate Professor in the Department of Geography at Temple University.
I am going to show you the results of collaboration that is ongoing with the National Park System of Colombia, specifically about how we can enhance the capacity for ecosystem change detection. This is part of a larger project that is in collaboration with the Institute of Orden, the American Museum of Natural History, and has the purpose of supporting biodiversity decision-making in the national protected areas of Colombia, which is led by from the American Museum of Natural History. I want to start by saying that there is a long tradition in the national park system for using sensing data for biodiversity and ecosystem monitoring. What we wanted to do is how we can leverage all that expertise that they have in the national park system with recent advances in remote sensing data and methods to improve their ecosystem change assessment capacity. We work on two fronts. The first one is advancing ecosystem mapping. I want to start by saying that the National Park System does a very rigorous work mapping land covers in the country, but it's a very work-intensive process. They use highly skilled technicians to map land covers through visual interpretation of Landsat images. So what we wanted to know is how we can help automating some of this process, and we will work in 4 pilot areas that were selected with people from the National Park System, because these areas represent the variability of environmental conditions and land covers in the national system of protected areas. So what we did was to implement a workflow that synthesizes existing national and global land cover products. We use them to train some Landsat images to produce land cover suitability maps. And then there was a second phase of the analysis, which is taking the suitability along the national land cover map, for which part the National Park System produces the layers every year, and some context data that has to do with accessibility and topographic conditions to train a machine learning model that produces a classification. We collected very good quality the training data with the technicians at the National Park System and produce validation. We can see here that consistently in all the pilot areas, we achieved a higher accuracy, between 8 and 20% higher than the current maps that they produce in the park system. And when we see the accuracy per class for most of them, we actually achieved a higher accuracy, as you can see in the green bars here. We can illustrate some of those achievements. We can see that our maps delineate better bare ground, also forested areas, particularly in mountainous areas and wetland ecosystems. These are the results of the variable importance. I wanted to emphasize that the national land cover map that we used as a reference, as baseline to evaluate our performance, was the strongest predictor, or the strongest in most of the cases, followed by the suitability layers that we produced in the first part of the methods, and finally the ancillary data related to topography and accessibility. The second front has to do with how we can support them in the capacity to assess change. Thank you. And this is in the context of the work they do to produce quarterly ecosystem transformation alerts.
The way the National Park System produces these alerts is through visual interpretation of commercial planet-scope imagery. You can see the polygons that they produce between two periods, and they publish these results in their bulletin and in their dashboard. The problem is that they access to these images through a grant that they obtained from the Norwegian government, and that grant has expired. So that leaves them with fewer resources to do these alerts moving forward. So we implemented a rather straightforward workflow, which is the alerts that they produce as part of their quarterly alert system, strain data, and we used a product that is called Opera Dist Alerts. This is a product that is developed from the harmonized Landsat Sentinel product, which produces information every 3 to 4 days. And produced automated maps with the training of a machine learning algorithm, and also produce an accuracy assessment. These are the pilot areas where we did this work, which are some of the ones that where most of the alerts happen in the country. Here are some of the results. We can see that the areas that we obtain our automated map very closely the areas that correspond to alerts in the National Park System. Something that I want to emphasize is that one of the challenges is that they define transformation as human modification of land covers in natural ecosystems. So we need to make sure that the results reflect this. We can see that when we compare the area of these vectorized alerts we produce with the ones they produce in the quarterly alerts, coincide very closely. Our system tends to produce smaller alerts, while the system tend to produce more big area alerts. And part of the explanation for this is that in some cases, our product is splitting some of the alerts in smaller polygons. We achieved a normal accuracy of 80%, with a very good balance between users and producers' accuracy, but also between the areas of interest, the ones that don't match the definition by the National Park System, with the ones that we produced in our map. I want to say that this was work that was closely done in collaboration with the National Park Systems through workshops where we collected training data, workshops to transfer the knowledge, the processing workflows, the tools, etc. We also had different opportunities to evaluate the products, receive their feedback, improve them, etc. We conclude that we were able to improve the accuracy of the land cover maps that the National Park System produce with an automation of that mapping, and it translated into an increase in accuracy between 8 to 20% compared to the maps. We also used time series data products that allow us to achieve an 80% accuracy in the classification of quarterly alerts compared to visual interpretation of high resolution imagery that, as I said, is no longer available. We consider that it's very important to engage in all the phases of the project with technicians, in this case of the National System Protected Areas, and the feedback was very valuable to improve our products. And finally, I established as a priority the need to combine these two approaches in order to produce an assessment of ecosystem mapping and change consistently across scales. And that's it. Thank you very much.
Thank you, Victor. As before, save your questions for the final segment, the symposium. And right now we have the work called Software Co-Design between end users and developers to enhance utility for biodiversity conservation, a use case with Colombia BON by Elkin Noguera. Pues bueno, mi nombre es Elkin Noguera. La idea es que Mary Blake, quien no está aquí, iba a presentar o hacer esta presentación. Voy a dar todo lo de mejor de mí para comentarles la idea que tenía Mary sobre la presentación. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven acá, lo primero que se ve es un número grande de autores y autoras. Eso es bien importante porque este artículo o esta iniciativa nace de unir personas, unir mentes para identificar necesidades y luego proponer soluciones a esas necesidades. La idea es que los datos son una cosa, pero las personas que están atrás de esos datos son quienes realmente movilizan esa información y esos datos. Generalmente nos vemos como un puzzle, como un rompecabezas, pero hay que entender que las personas somos más que eso, ¿no? Somos engranajes que nos potenciamos y hacia eso es donde debe ir el desarrollo de estas herramientas para la conservación. Muchas manos unidas pueden generar más fuerza y pueden generar productos también novedosos, creativos, innovadores y que llamen la atención para ser útiles y también que tengan una aplicación en la conservación o en la toma de decisiones. Desde esta perspectiva, nos unimos varias personas, ¿sí? Para pensar primero en las necesidades y luego hacer ingeniería inversa. Cómo desde la necesidad podemos llegar a un producto de desarrollo. No al revés, ¿no? Que hay muchas herramientas, muchos productos y después vemos cómo la tratamos de encajar en nuestras necesidades. Entonces aquí aplicamos a la inversa. Ese flujo de trabajo está todo ya público en este artículo científico y lo que les voy a mostrar son imágenes. Primero que esto nace de una red de colaboración de BON Colombia, pues de GeoBON. Gracias a este tipo de redes es que logramos entrar en contacto con personas de diferentes orígenes, de diferentes líneas de conocimiento y es así como se logra avanzar la ciencia desde lo local hacia lo internacional. GeoBON es una red de conocimiento que generalmente sigue este flujo de trabajo, ¿sí? Desde revisar datos, curar datos, generar pipelines, hasta generar herramientas que puedan ser útiles o utilizadas por muchas personas en diferentes ámbitos. Desde esa perspectiva, el Instituto Humboldt pues, ha desarrollado una iniciativa que se llama Biomodelos. Es una iniciativa colaborativa soportada por expertas y expertos y en la que se busca generalmente desarrollar mapas de distribución potencial de especies. Esto uniendo herramientas de modelamiento o relacionando, perdón, datos de presencia de especies con variables usando herramientas de modelamiento de especies. Podemos aplicar todas las N técnicas de modelamiento que queramos, pero generalmente son los expertos y expertas quienes le ponen la realidad a esos mapas. ¿Sí? A veces confiamos mucho en las máquinas, pero también es necesario confiar en esa inteligencia híbrida, ¿no? Más allá de las máquinas. Y así logramos pues integrar esto que se llama mapas de distribución de especies en algo que se conoce como modelos correlativos. Estos modelos de distribución, desde esta necesidad, ¿sí? Acá en Colombia, han sido utilizados para definir extensiones o nuevas presencias de especies invasoras, por ejemplo, selección y monitoreo de reservas de protección o conservación, evaluar translocación e impacto de introducción de especies a una región,
¿sí? El descubrimiento de nuevas especies, en fin. Estos modelos, desde esa comunidad de práctica que son los expertos y las expertas, identifican estas necesidades. Y a partir de estas necesidades empieza la creación de una herramienta o la modificación de una herramienta para generar nuevos productos. Es así que con el trabajo colaborativo del equipo de Wallace, de Robert Anderson en sus inicios, y ahora también trabajado por Mary Blair y todos los investigadores e investigadoras que hicieron parte del laboratorio de Rob, desarrollan Wallace y junto con el equipo de biomodelos acá en Colombia logran integrar las dos herramientas, Wallace y biomodelos, ¿sí? Para generar unas salidas particulares. Entonces, aquí está una breve descripción de lo que es Wallace. Wallace es accesible, está abierto, de código abierto, es expandible, es interactivo, tiene unas instrucciones claras, reproducible. Y cuando se une con biomodelos, se une con una comunidad de práctica y también con un equipo de desarrolladores que están en el Instituto Humboldt, ¿sí? Y a partir de eso se logra identificar primero que uno tiene la flexibilidad para articularse con biomodelos. Es decir, generalmente Wallace estaba consumiendo datos de los repositorios internacionales de registros de especies, GEDI, OBIS, en fin. Pero con esta modificación ya puede reconocer registros de especies desde la plataforma Biomodelos. Entonces, ese es el primer bonus que se logró identificar. Luego se identifica también que acá se genera mucha experiencia de experto para curar esos modelos de distribución. Generalmente los modelos de distribución tienen sobrepredicción. Es decir, el modelo nos dice que una especie posiblemente está en una zona donde nadie la ha visto o donde realmente no está. Entonces eso se conoce como extrapolación. Los expertos y expertas nos dijeron, ¿hay alguna forma de resolver eso? Y con la experiencia de biomodelos se desarrollaron un par de paquetes que permiten la integración de datos de sensores remotos, ¿sí? Muchos de ellos de NASA, y con esos paquetes en R, pues se logra los modelos de distribución a algo parecido a mapas de hábitat. Este es el flujo de trabajo que se siguió para el desarrollo de esos dos paquetes más la implementación en biomodelos. Si ustedes se pueden dar cuenta, el primer paso es esto, ¿no? La visión de usuario, qué necesidades tenemos y cómo podemos solventar esas necesidades. Y todo esto sigue unos bucles, que eso es importante también de identificar, que estos procesos a veces son un tanto largos porque hay bucles de repetición, de retroalimentación, para tratar de obtener esas herramientas lo mejor posible contextualizadas a la realidad. Aquí, por ejemplo, tenemos a una profesora de la Universidad de Antioquia quien tiene larga experiencia en los procesos de categorización y evaluación de amenaza de plantas. Ella nos dijo, bueno, pongámosle a esto también rutinas que nos permitan identificar si una especie está amenazada siguiendo los criterios de la UICN, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Esos paquetes tienen implementado ese tipo de rutinas y herramientas. En ese momento trabajamos también con el CIP Colombia para tratar de entender cómo los datos podrían ser articulados desde las bases de datos, qué tipo de metadatos debería tener. Entonces es así que nosotros logramos leer los metadatos, por ejemplo, que tiene GBIF, y luego generar unos metadatos para los modelos, algo que es sumamente importante si se considera que a veces se generan modelos o mapas de distribución potencial y que nadie sabe cómo se generaron, ¿no? Entonces, esto es algo valioso desde Wallace y la implementación que se hizo. Muchos de esos modelos de distribución, pues y aquí está Jorge como creador de la iniciativa, Jorge Velázquez, han tocado varias herramientas de gestión, de planeación, han sido usados en libros rojos, por ejemplo, el libro rojos de aves. Actualmente algunos de estos modelos de distribución están soportando el sistema de monitoreo de parques también y así están siendo usados para varios tipos de herramientas. Las lecciones aprendidas es que una de ellas y la más importante tal vez es
es mejor abrirse a compartir y a aprender unos de otros o unas de otras y así fluye mejor el conocimiento, ¿no? El segundo, que puede ser un poco tedioso el proceso, se puede alargar, pero la retroalimentación requiere que pensemos en que debemos darle el tiempo necesario a esos procesos de co-creación. Y el tercero es que es necesario pues también encontrar este funding o encontrar recursos que puedan apalancar a estos proyectos y que le puedan dar continuidad, ¿sí? Generalmente se desarrollan muchas herramientas, pero cuando se termina el proyecto la herramienta queda ahí sin dueños, a diferencia de Wallace que sí tiene pues un equipo constante de trabajo, ¿no? Y este es el equipo WAP, este es el equipo en aquel momento de BON Colombia y el equipo Biomodelos. Muchas gracias NASA, NFC, GeoBon, GEDI, en fin, por todo estos apoyos a este proyecto. Wallace, ¿quieren descargar Wallace? Y gracias. Okay, thank you, Elkin. Before going with our next presenter, I just wanted to know that sadly we had to skip one of the presentations. It was by Quan Yu Wang. It was titled Remote Sensing Data and Sustainable Agroforestry in Colombia, a case of Smithsonian's build-friendly certification, but the participant couldn't be here today, so we're skipping that one. Our next presentation is titled A las Seguras, una herramienta para orientar decisiones de conservación de aves migratorias en Colombia, by Valentina Grisales Betancourt. Bueno, a todas y todos, muchas gracias por estar aquí. Sales, trabajo como especialista SIG para Audub Latinoamérica y el Caribe y hoy voy a introducirlos a la aplicación a las Seguras Colombia, la cual nace bajo la premisa de que para conservar las aves migratorias es muy importante proteger todos los hábitats que hacen parte de su ciclo anual de migración. Y en ese sentido, Colombia pues juega un rol muy importante ya que sirve de hogar a muchas de esas especies migratorias, como es el caso, por ejemplo, de la reinita estriada, que migra de norte a sur durante el invierno boreal y que aunque hoy en día se considera una especie pues relativamente común todavía, sus poblaciones están decreciendo, así como muchas de las especies migratorias, y por eso es tan importante conservar el hábitat a lo largo de todo su ciclo. En esa medida, entonces, surge a las Seguras como una aplicación diseñada para guiar y respaldar procesos de conservación o decisiones de conservación en Colombia, con un enfoque en migración, en aves migratorias, por supuesto, pero incluyendo otros aspectos como, por ejemplo, mitigación del cambio climático o bienestar de las comunidades. ¿Y cómo lo hace? Pues usando herramientas SIG se genera un sistema de libre acceso y en línea que pone a disposición información espacial relevante, como por ejemplo áreas para las aves, descripciones de hábitat, de uso del suelo, de coberturas, de servicios ecosistémicos e incluso variables socioeconómicas y visiones geopolíticas. Y es poniendo toda esta información junta y a disposición que la aplicación logra influenciar o informar las decisiones claves para la conservación. Y ustedes se preguntarán, ¿cuáles podrían ser esas decisiones? Aquí les traigo unos ejemplos. Podríamos, por ejemplo, preguntar dónde podemos encontrar de arroz, por ejemplo, que estén ubicados en áreas que también son importantes para aves acuáticas migratorias y de esa manera enfocar, por ejemplo, estrategias de agricultura regenerativa en esos lugares. O también podríamos preguntarnos cuáles son los sitios más indicados para establecer áreas protegidas que no solo favorezcan a las aves, sino que ayuden en la captura de carbono. Entonces, esa es otra pregunta que nos podríamos hacer. Y debido a la diversidad de preguntas y decisiones que esta aplicación pues, puede ayudarnos a soportar, entonces se organizan 4 módulos, los módulos de áreas agrícolas y áreas ganaderas que organizan información para que podamos tomar como decisiones de en qué lugares trabajar para que esta actividad no vaya en contravía de la conservación de las aves y por el contrario la promueva. Módulos de comunidades amigables con las aves que tienen en cuenta la importancia, por ejemplo, de las ciudades para la migración de las aves. Y bueno, el módulo de áreas protegidas que como su nombre lo dice está enfocado en áreas protegidas. Les traje un ejemplo rápido. Audub tiene una
iniciativa que se llama Conservaves, que busca establecer áreas protegidas estratégicas a lo largo de Latinoamérica. Y en ese sentido, y se hizo una priorización y esa capa de priorización de áreas se encuentra en la plataforma. Yo quería saber cuáles de esas áreas protegidas, además de ser como estratégicas, o de esas áreas priorizadas, además de ser estratégicas, aportaban significativamente a la conectividad de los paisajes para las aves. Entonces agregué la capa de conectividad y corrí el modelo y obtuve este mapa que me muestra zonas verdes, son aquellas que son esas áreas como estratégicas para esta iniciativa, pero que además ayudan a la conectividad. Y también agregué la capa de parques nacionales para entender cuáles además conectaban los parques y de esa manera tener una idea de cuáles áreas podría trabajar para generar una red conectada de áreas protegidas en Colombia. Con esto me despido, no sin antes el grupo que permitió que este trabajo fuera posible y con muchísima alegría les cuento que ahorita mismo estamos trabajando para expandir a las Seguras a toda Latinoamérica, entonces estén muy atentos a las redes de Orden porque ahí vamos a estar conversando y nada, a través de este QR pueden obtener más información y tutoriales de cómo usar la aplicación. Okay, thank you, Valentina. We're saving the questions for the last part of the symposium for the discussion. And right now we have a virtual presentation. It's titled GEDI Viz App, Vegetation Structure Visualization and Analysis Tool for Colombia Ecosystems by Iván González. The forest from the sky from satellite images of these. So seems to be expect some differences in the vegetation. In fact, the vegetation structure is also sensible to science, visualization, from sky, satellite images of these. So seems to be expect some differences in the vegetation. In fact, the vegetation structure is also a predictor for diversity. It has been described in this center. So offers an system and installation is a sensor located in the virtual space station and each unit points, and each point, as is shown in the graph, describes the different profile of the vegetation. So at this point, we have the lots connected. Information looks like this in the so and each point of view, which are very important for this disease. So continue we have several visualization path and try to understand how vegetation structure is within the ecosystems. So try to see if we can develop some conservation applications of this data. So we try to compare vegetation structure products we have. For this, 16 systems are shown on the map. So 77 projects. 17. These are sorting an application. It's in Shiny that still first in the first panel. Select an ecosystem from a particular host. Select an ecosystem from the ecosystem from general statistics. From there, we can see every single. So how this looks like. For example, we have the forest, and then we have Pacific forest, and also forest. So in each of these regions, we have the chance to sell the forest as a
ecosystem. Of course, to be collected into the ground. This is the average profile of the vegetation. Each point have the as you can see in the line scope. It is very important as individual files in the ecosystem and ecology. Ecosystems, for example, we have savannas in the genus. Consider the maximum height is not 12 as a forest, but 12. We can also explore more ecosystem within the forest. In this case, isolated and here you can see the different ecosystems in this. So we have bosques, forest, shrubs, and ecosystems. So I select each of them. From them, we can see the different forms located of different essentially. We can see the difference in files, the forest, and the flow ecosystems book. We can also make general and try to for example, the heights of the temperature. We can see the actual distribution of different atoms or different or different traits that incorporate into the points. Here we can see that the atoms has forest, consumers, production, axis. We can also compare with the effects of in this case of general project. And you can see what is the effect of farm, but is you can see the triangles, triangles of the different areas, and we also can compare the rasters or the general application. Is a source code into each cosmos and it's not because when was to from the question was to touch. Okay, thanks to Ivan for the presentation. And last but not least, we have the title Evaluating the Impact of NASA-supported biodiversity products for biodiversity decision making in Colombia by Víctor Gutiérrez Vélez. Hola. A continuación les voy a presentar los resultados de un proyecto financiado por NASA que buscó evaluar el impacto de el apoyo que ellos han hecho a 4 proyectos que se realizaron previamente en el país. Estos resultados espero que sean relevantes para muchas de las presentaciones que se han hecho hoy, debido a que muchas de ellas tienen que ver con la toma de decisiones. Todos sabemos la importancia de Colombia como un país megadiverso, uno de los más diversos del mundo, y las presiones que están incrementando sobre esta biodiversidad. Entonces, esta situación hace necesaria la integración de información sobre biodiversidad en la toma de decisiones. El objetivo del proyecto fue evaluar el impacto de estos 4 proyectos para apoyar la toma de decisiones específicamente en la identificación, declaración y manejo de áreas protegidas a nivel nacional, regional y local. Uno de los proyectos que fue en el que yo participé como PI se refiere a apoyar el desarrollo de biotableros, pero el Instituto de Humboldt permite la producción de estadísticas para áreas de interés en términos de cobertura, en términos de huella humana,
ya en términos de persistencia y cambio en la cobertura de bosques, conectividad entre áreas protegidas. También permite indicadores sobre ecosistemas estratégicos, páramo, bosque seco, humedales, indicadores agregados de biodiversidad en términos de área. También permite indicadores y una descripción de diferentes ejemplos en los que la herramienta se ha usado. El otro proyecto que muy bien describió Elkin tiene que ver con biomodelos, permite ingresar el nombre científico de una especie y te proporciona información sobre registros de observación con sus metadatos. También te permite descargar las capas de afinidad o de distribución de especies a diferentes niveles de validación. El otro proyecto fue el desarrollo de diferentes productos que describen la estructura vertical del bosque. Aquí están representados en esta diapositiva y esto fue liderado por Patrick Jans y luego Camilo Fagua de la Universidad Nacional. Y finalmente el proyecto el desarrollo de un protocolo de monitoreo comunitario de la biodiversidad con una asociación de mujeres campesinas en el norte de Colombia. Los métodos consistieron en casi la situación al final del proyecto en términos de los avances en el desarrollo de productos, luego una síntesis de indicadores relevantes para estos productos en términos de reportes y de toma de decisiones de la biodiversidad. Esto se continuó con un proceso bastante intensivo de interacción con los tomadores de decisión para desarrollar cuáles son los mejores indicadores para evaluar el impacto de estos proyectos. Se realizaron entrevistas eventos de grupos focales para poder también identificar casos de estudio que sirvan de ejemplo para ilustrar cómo se conectan las decisiones con datos. Y al final se desarrolló un reporte que fue refinado con un taller que se hizo con los tomadores de decisión. Aquí tengo la lista de tomadores de decisión, no la voy a repetir. Y como ven, se realizaron en total 30 reuniones con 226 instancias de participación. Un trabajo que hicimos bastante dispendioso es la caracterización de una línea de tiempo, obviamente escribir todos estos detalles, pero hay unos elementos importantes de contextualización. El primero es que fue una herramienta que fue desarrollada en 2014 y el proyecto empezó 4 años después del desarrollo de biomodelos, así que ya había una capacidad desarrollada. En contraste, para Biotablero, el proyecto nació en 2018, sin ningún desarrollo, y la herramienta fue lanzada hacia el final del proyecto. En cuanto al proyecto de estructura vertical, el proyecto terminó al final del 2021, pero algunos insumos claves para este proyecto que fueron los datos del del Inventario Nacional Forestal estuvieron disponibles luego al final del proyecto, así que muchos de los productos que les describí hace un momento fueron desarrollados después del final del proyecto y la buena noticia es que pudieron sacarse adelante. Lo otro es la contingencia de COVID que ocurrió en la mitad del desarrollo de estos proyectos y que afectó mayoritariamente el proyecto, el diseño del protocolo de monitoreo de la biodiversidad comunitario debido pues a las restricciones para realizar actividades con los usuarios finales. Como les dije, desarrollamos 3 ejemplos que ilustran cómo se conectan los productos con decisiones. El primero es a nivel nacional, que tiene que ver con la declaración y expansión de áreas protegidas. Y consiste en 3 fases que terminan con la declaración del área protegida.
y con base en la interacción con los usuarios finales pudimos identificar cuáles de estos productos y en cuáles de estas fases los proyectos produjeron información útil para la implementación de este flujo de trabajo. El otro proyecto es a nivel regional, que tiene que ver con la definición de prioridades para la conservación. Este flujo de trabajo tiene 4 pasos que terminan en la definición de áreas prioritarias para la conservación. E igualmente, como lo hicimos con el paso anterior, encontramos en cuáles de estas fases y de qué manera los productos que se desarrollaron en los proyectos son relevantes. Finalmente está el ejemplo a nivel local y fue la declaración de una reserva local para las mujeres campesinas en el Caribe colombiano como otra medida efectiva de conservación. El proceso para la declaratoria termina con esta denominación y consiste en 3 fases. Lo que encontramos es que los proyectos son relevantes para identificar cuáles son las especies que son relevantes para estas prioridades y para documentar los impactos de la conservación que justifican la declaratoria del área de conservación. Nosotros resumimos los impactos en las definiciones de impacto que usa NASA. En términos de producción de conocimiento están publicaciones, datos, software, flujos de trabajo, de indicadores de biodiversidad. En términos de uso está cómo estas herramientas están siendo usadas para la identificación de prioridades de conservación, para la identificación de áreas de compensación de biodiversidad, para reportes de gestión y también encontramos que las herramientas se están integrando en plataformas. En términos de cambio de comportamiento, vemos que estos productos ayudaron a mejorar las prácticas para la producción de flujos de trabajo, de mapas de distribución de especies. Vimos que estas herramientas se están adoptando en las instituciones y que el protocolo de biodiversidad está siendo un referente para tomar decisiones de uso de la tierra en la comunidad local. En términos de beneficio, encontramos que hay una mayor precisión y eficiencia en la producción de estos modelos de distribución de especies. Esta información se está usando para justificar cuáles son las prioridades de áreas de conservación y el protocolo ayuda a que las personas de esta comunidad puedan implementar este protocolo de monitoreo después del final del proyecto. En términos de sostenibilidad, vemos que las herramientas están funcionando, están operacionales y que la comunidad en el norte de Colombia está aún haciendo sus actividades de teoría de la biodiversidad. Como conclusiones tenemos que el apoyo que nos ha dado estos proyectos ha ayudado a que esta información sea usada para la toma de decisiones por los tomadores de decisión, para implementar estrategias de áreas de conservación. Los flujos trabajos demostraron que estos productos están preparando las máquinas de toma de decisión en Colombia. Así que hay una expectativa de que los beneficios en conservación a largo plazo continúen. También encontramos que la participación del Instituto de Humboldt y su relacionamiento con los usuarios finales es fundamental para garantizar que estos usuarios finales adopten los datos o las herramientas. El problema que hay que solucionar es la estabilidad personal en las instituciones que permitan el uso sostenible en el tiempo de estas herramientas. Y finalmente, sabemos que como estas herramientas están continuando, se están expandiendo, los usuarios están adoptando las herramientas, consideramos que los impactos reales de estos productos aún están por verse en el tiempo. Entonces, con esto termino. Muchas gracias.
No, muchas gracias. Así terminamos la parte de presentaciones del simposio. Prácticamente Víctor tiene las conclusiones del simposio. Lo de facilitar la información o el acceso a la información, facilitar el desarrollo de herramientas desde los usuarios, seguir aportando la innovación, la creatividad desde los usuarios para el desarrollo de las herramientas, coordinar las instituciones, eso creo que es clave. A veces nos olvidamos de hacerlo, pero es necesario que las partes se sientan cómodas dentro de los procesos de colaboración. Mucha información dispuesta, por ejemplo, lo de GEDI es toda una misión que ha generado datos y que muchas veces esos datos no se conocen o no se usan. Entonces, hay información para hacer diferentes tipos de análisis. Eh, que se genere también sostenibilidad de los sistemas, ¿no? Pues aquí Víctor lo pone bien como estabilidad del personal, pero en sí es la sostenibilidad misma de las herramientas y de los sistemas. Como en las presentaciones no hay mucho espacio para las preguntas, queremos dar unos minutos para preguntas y si no también para que ustedes nos cuenten o nos digan sus reflexiones sobre estas temáticas y sobre estas conclusiones. Nosotros vamos a tomar nota y la idea es que podríamos sacar pues un documento corto de esas intervenciones. Entonces levanten la mano quien quiera participar, hacer preguntas de las presentaciones y gracias. Hi, question with regard to the last presentation of this support and the impact that has in Colombia, because these NASA there are 2-year cycles usually, right? And some of these projects that you are showing, they are science, so it's okay having a 3-year cycle. But some of them, like the biomodelos and the biotablero, they require like long sustainability. So what is the secret of Colombia of having, like these 3-year cycles of funding that NASA and other organizations are offering, but then how do you ensure that these things are, working for a long time? Thank you. That's a very good question, and it's at the crux of the challenge with these systems. We're fortunate to support the development of these tools with NASA funding for the time that we had the funding, but it's an open question. I do believe that the work that the Humboldt Institute has done on maintaining these tools, despite all the challenges we see in funding, has been exceptional. They have had to be very creative on how to maintain these tools through leveraging funding from different sources and continuously looking for additional sources of funding, but that's something that we cannot ensure, but that based on how these tools have been expanded and are still in continuous use, demonstrates that resilience that the Institute for Humboldt has for keeping up these tools. ¿Quieres decir algo? Hello, Sanchez. I work at Instituto Humboldt. So it is basically financial Tetris playing. So we leverage international sources, national sources, from government, from private. And I think one thing that is very useful is once decision makers start using the information in these platforms, it's easier for us to justify them as part of our expenses of the money coming from the Colombian government or from other sources. But it's definitely like funds like NASA help a lot, but we cannot rely completely in international funding, as probably most of us have seen over the last couple of years. That is very risky.
We do not rely entirely on private funding or public funding, but it's a mix of anything that is available at the moment. Hola, esta pregunta es para Luis. Quería saber si tienen en mente testear en esos lugares. Los índices de vegetación son buenos, pero la presencia de biodiversidad no tanto, como en esos lugares de incongruencia en donde se cree que está bien, pero no. Si lo que está pasando es que se está sobreestimando el índice de vegetación o el otro escenario, que son bosques vacíos, si existe algún proyecto en mente a futuro para hacer un test estadístico de alguna otra forma para validar esa hipótesis. Gracias. Muchas gracias. Bueno, dentro de las zonas en donde más se evidenció esta incongruencia de la alta estructura de bosque y la baja presencia, precisamente una de las áreas es la reserva Colombia Biodiversa, en donde ya se están implementando nuevas tecnologías para la visión de estas especies. Uno de esos proyectos es la instalación de diferentes audio mods o cámaras, perdón, sí, cámaras de sonido, no, grabadoras, eso, perdón. Grabadoras en donde estamos también comenzando a relacionarlas con la presencia de las especies y asimismo ver si podemos como identificar una relación adicional con los sensores remotos, tener como siempre esas dos perspectivas para la identificación. Y para la cuestión de la estructura de bosque, ya también se está planeando un poco de levantamiento de imágenes mediante drones para tener ya de una resolución muchísimo más alta la estructura del bosque y así podemos comparar ya con los datos locales si el indicador del SSI está describiendo bien la estructura o la está sobreestimando o también subestimando en algunas áreas. ¿Alguna otra pregunta de la audiencia? Creo que tenemos una en Zoom. No. La pregunta es para Víctor de Jocelyn Ángel. Dice, gracias Víctor, ¿podrías por favor enumerar 3 características relevantes que esperarías de los datos de observación de la Tierra de la NASA, históricos, actuales y futuros, para avanzar en el conjunto de herramientas que han estado desarrollando? Eh, Bueno, hay nuevos desarrollos que se están realizando de operaciones de NASA. Uno de los principales es NISAR, que fue desarrollado, es un satélite SAR que fue desarrollado con la Agencia Espacial de la India y permite obtener información de backscatter en las bandas L y S y son fundamentales para caracterizar estructura de bosque, etcétera. Hay otras misiones que están, digamos, en el tintero, como Landsat Next, que desafortunadamente tuvo que ser reescalado debido a recortes presupuestales. Digamos que hay una serie de misiones que podrían avanzar en el desarrollo de estas herramientas, pero digamos que lo que financió estos proyectos fue el área de conservación ambiental, conservación de la biodiversidad de NASA, y digamos, la prioridad de ellos es cómo garantizar que estos productos, que son inmensos, una gran cantidad de teravatios disponibles, realmente están siendo usados para la toma de decisiones. Entonces yo diría que el reto no es tanto técnico, sino que es de cómo asegurar que hay un uso efectivo de estos productos por parte de los tomadores de decisión. Y considero que el reto es cómo garantizar un relacionamiento continuo a largo plazo, y tiene que ver algo con la pregunta que el amigo hizo acá. ¿Cómo garantizar que este relacionamiento a largo plazo permita no solamente identificar necesidades, identificar cuáles son las capacidades instaladas de estas instituciones,
pero que se desarrollen los productos y que los puedan integrar efectivamente en el flujo de toma de decisiones. Estos son procesos de largo plazo. Entonces yo digo que el reto es más logístico, tener una integración con instituciones a nivel nacional como el Instituto Humboldt, que como institución puente puede garantizar que estas herramientas se adopten dentro de los flujos de decisión. Y obviamente se pueden desarrollar muchos más datos, muchos más productos, pero como veíamos en la presentación que nuestra amiga hacía al principio, una restricción que existe fundamentalmente es la disponibilidad de datos de entrenamiento de buena calidad, suficientes para poder entrenar todos estos datos de todos estos productos que se han desarrollado. Lo vimos con el producto de estructura vertical del bosque, donde los datos de biodiversidad del Inventario Nacional de Bosques permitieron el desarrollo de productos. Biomodelos es un trabajo magnífico con los datos de observación, pero hay grandes sesgos, grandes vacíos de observación. Entonces yo diría que la gran limitación que tenemos, a pesar de que el desarrollo de nuevos productos satelitales pueden ayudar grandemente a la producción de datos y de herramientas, la gran restricción es tener datos de entrenamiento suficientes y de buena calidad para producir estos productos. Hola. Well, thank you very much for participating in this symposium. You are welcome for going to our lunch. Thank you.